Will be benefitable and what scholarships they will be taking everything. So I hand over the session to Shiv Prasad sir. Sir will be explaining about ANTHE 2025. Very good afternoon to all, my dear colleagues and all the press people. This is 16th edition of ANTHE. First of all, what is ANTHE? ANTHE is Aakash National Talent Hunt Examination. Why the students should take ANTHE? ANTHE is the first step to enter into Olympiads or NEET or JEE. Whatever be the competitive exam, to achieve those exams, the first step is taking of ANTHE. So the reason is, if the student will take the ANTHE exam, they will get All India rank. Suppose a student is studying in a school, whatever the exam they will take, they will get the rank within the school students. So if we talk about Aakash ANTHE, last year almost 11 plus lakh students taken the ANTHE in 2024. So this year we are expecting more than that. The student rank will be in the national level. So in the pan-India students, the student will understand where he is standing. For that purpose, the student has to take the ANTHE. It is the first step to enter into Olympiads or JEE or NEET. So Aakash started ANTHE in 2010. So we have completed 15 successful years and this is the 16th year we are conducting ANTHE. So this ANTHE we are conducting from 4th October to 12th October. The exam will be conducted in both offline as well as in online. Offline, 2 dates as given, that is 5th October and 12th October. Remaining all days, the exam will be available in online. Suppose if the student wish to take the exam in online, the timing is 10 AM to 10 PM. And suppose the student wish to take ANTHE in offline, that exam will be conducted in the particular branches, that is in the morning time. So that is some 10:30 to 11:30. It is a 1 hour exam and there is no negative marking. And for this exam, the students, those who are studying 5th standard to 12th standard are eligible. 5th studying, moving to 6th, and 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So all these students are eligible to take up this ANTHE. And for the registration, the exam registration fee is 300 rupees and they can opt for online as well as offline. Offline will be conducted only in the deputed centers only, wherever they are enrolling. So in that particular center, offline exam will be conducted. So what is the benefit after taking the ANTHE? After taking the ANTHE, first of all, the student will get the All India rank and we are giving 2.5 crore cash prize in different categories, and also we are giving 250 crore in the form of scholarships. So based on their ranking, scholarships will be given to the all types of students. And this exam from 6th standard to 12th standard, the syllabus of this exam is within their curriculum only. Suppose the foundation student 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, whatever the subjects they are having, mainly science and mathematics and in mental ability also will be there. For 11th, 12th, when it comes to 10th moving to 11th and 12th, after 10th student may opt for medical but NEET preparation, and also student will opt for JEE. So those who are opting for NEET, for them there will be 4 subjects: physics, chemistry, botany and zoology. Total 40 questions will be there. The students, those who are opting for engineering, there will be only 3 subjects: maths, physics and chemistry.
total there also 40 questions will be there. The duration of the exam is 1 hour. There is no negative marking, right? And this year we came up with another course also, that is Invictus, that is specially tailored for the high vigor students to make them get the success in JEE Advanced. So for that, this year we have launched ACE. About that, my colleague Shashank sir will explain. He is the expert of JEE and head of Invictus Tamil Nadu. Sir, over to you. Good afternoon to all of you. See, though Aakash started its programs 36 years ago, and in 400 plus centers are doing all the programs like engineering, medical, and IHA and IQs. See, everybody has the IQ. It is not that people are coming with doubt or some no IQs. Everybody has IQ, but the problem is how you are sharpening it that matters. Here, we people are here to sharpen their IQs, and maximum times we will emphasize their application, how though they know the concepts and how they are applying the concepts that matters. Next thing is this ACE exam is on 24th, 31st August, 24th August, 31st August and 7th September. And this exam is on both offline mode and online mode. And it is an exam of three hours duration, in which physics will come, chemistry will come, mathematics will come, also mental ability will come. And the result will come in the month of the 30th August. 30th August, it will be 30th August, 6th September and 30th September. And see, here in Invictus, we are focusing the improvement of the inner knowledge of the student. And how we are doing this thing? It is totally, Aakash material is totally a scientific material, and in which scientifically we make all the concepts, and every question is a multi-concept question. If one question will do, you have to apply 2-3 concepts. As a result, the conceptually the student will be stronger. And the class will start immediately after the examination. Initially the frequency will be less, and slowly we increase the frequency, and we are planning to complete the syllabus well before the first attempt of JEE mains. And then the student will prepare for board exam, then for second attempt, then for advance. And this is the plan for Invictus. And so the exams on the Invictus and ANTHE ரெண்டுமே உங்களுக்கு டேட்ஸ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். இன்னைக்கு இந்த ஆஃப்லைன் என்ரோல்மெண்ட்ஸ் as well as ஆன்லைன் என்ரோல்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த எக்ஸாம்க்கு என்ரோல் பண்றதுக்கு 300 பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்லைன் 400 சென்டர்ஸ்ல நீங்க டைரக்டா பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் நீங்க வெப்சைட்லயே நீங்க போய் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. So for anything for students studying class 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th for ANTHE will be eligible for enrolling. For Invictus 8th, 9th, 10th, 11th, 12th will be eligible for enrolling. ANTHE oda exam timing pathina 10:30 to 11:30 for offline dates கொடுத்திருக்கோம் 4th and 12th October. And online exams வந்து 4th and 5th and 12th வந்து offline exam. ஆன்லைன் எக்ஸாம் 4 to 12 வந்து மார்னிங் 10 AM to நைட் 10 PM வரைக்கும் நம்ம எக்ஸாம்ஸ் எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு. இதோட எக்ஸாம் ஃபீ வந்து 300. ஆஃப்லைனுக்கான லாஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் வந்து 7 days before the exam. ஆன்லைனுக்கு வந்து 3 days before the exam. ரிசல்ட் 10th ஸ்டடிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 24th October அன்னைக்கு ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு வெளியாகும். அண்ட் ஃபார் 6th, 7th, 8th, 9th வந்து 29th October அன்னைக்கு ரிசல்ட்ஸ் வெளியாகும். 5th and 6th ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 1st November அன்னைக்கு ரிசல்ட்ஸ் வெளியாகும். 11th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 4th November அன்னைக்கு ரிசல்ட்ஸ் வெளியாகும். இது வந்து ANTHE இது. ஸோ இன்விட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து 3 dates இருக்கு நம்மளுக்கு. 24th August, 31st August, 7th September. ரிசல்ட்ஸ் வந்து இமீடியட்டா 1 weekலேயே கொடுத்துருவோம். 30th August, 6th September and 13th இது. இன்விட்டஸ் ஏஸ்ங்கிறது 3 hours டெஸ்ட். ஆன்டிங்கிறது 1 hour டெஸ்ட். இது ஆன்லைன்லயும் ஆஃப்லைன்லயும் எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த டெஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா MCQ with single correct answer, MCQ with multiple correct answer, passage based questions. ஸோ IIT ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதே மாதிரி ரிப்ளிகா மாதிரி தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும்.
ஸோ இது வந்து ப்ரோஆக்டட் மோட்ல பண்றதுனால அந்த ஆன்லைன் ஃப்ராட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து சீட் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்காலர்ஷிப் இதுக்கும் கேஷ் ப்ரைஸ் அவார்ட்ஸ் இன்விக்டஸ் ஏஸுக்கும் இருக்கு. ஸோ ஆந்திக்கும் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கேஷ் ப்ரைஸும் இருக்கு. இது மூலமா எங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம் அட்மிஷன், டிஜிட்டல் டிஎல்பி எல்லா அட்மிஷன்ஸும் இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் அட்மிஷன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் நீட்ல yeah you can tell. Yes. So last time why students felt physics was tough is from 2020 till 2024 papers was easy, all subjects. The student preparation is in those lines, means they were expected the papers will come in the same manner. So then 2025 what happened was physics some lengthy questions has been given. So by seeing those questions itself some of the students became blank. Okay, and all the institutes also, not only Aakash, all the institutes also were made the students to prepare in the same line. That is why students felt tough, and now everybody understood. This year 2025 physics paper came tough. Next year maybe chemistry, biology also will come tough. So for that we made the proper plan, and more priority will be given the physics and chemistry part, and accordingly the strength of the paper also has changed. Definitely in NEET 2026 the students will enjoy the paper, if even it is tough also, because they have tasted in 2025. So mentally also they are prepared. So whatever the paper will come, they will face, and for that we made the plan to answer those tough questions also. Yeah, One minute. Let's see here. If you see NEET paper before 2010 and score of the students before 2010, nobody scored full. No one. In 24, you have seen 60 students got 720. That means full mark. Those students getting 715, his or her rank will be 300 something. So in the student's mind, it came by NEET paper easy. Don't go anywhere and sit here and do it. Close the door and remember all the concepts and appear the paper. I'll get 720 marks, right? But in Aakash, the student never felt like this. The teacher never felt like this. You can see whatever the result we have earlier, same result also this year also. In top 10, we have 6 students. In top 100, we have sufficient number of students as usual, right? But here we have not degraded our teaching pattern for NEET. Our student, we deliver the same pattern, same concept to the students. As a result, our students never felt chemistry tough or physics tough or biology tough, right? They felt okay, by no problem for me, I'll do it, right? So it is not, yes, some people outside who did not get coaching from Aakash, they felt it, but our students never felt it. We produce same result, and our result also this year much better than others. And one thing is here, this year nobody got the full mark. So, but we got the same result as here. There is no difference. This year also we got all India 2, 3, 5, 9 ranks. In top 10, 50% taken by Aakash. And this is, I told no, as sir said, this is all mindset. Students are not in those lines. Means they thought from 2020 paper is coming easy. They sat in the exam with that mindset. But Aakash students, they have done well. If one student is getting best marks, we will say good. But the judgment is when good is not enough, go for invictus. What you are Sir. See, sir, actually, it is not invictus, Aakash, or engineering Aakash, right? It is the mindset of a kid, right? For an example, your son wants always reading, and I want a good rank in iacst. But your friend's son, he is saying, I will be a footballer, I will be a tennis player,
I will be a chess player as well as a rank in IIT. So in that case, we'll bifurcate their approach. So if your son is saying that but he is totally focused, I'll only do for IIT and he wants a good rank, we'll bring your son to this Invictus and your friend's son will take to the engineering. As a result, what he will focus towards the engineering preparation as well as his personal interests, right? So this is the difference. There is no much difference between Invictus engineering or Aakash engineering. Nothing. Both are engineering plans only. Only this is the how the student is approaching that matters. For Invictus, we require little more time because we want a higher rank, right? But when your son is saying, sir, I will do football game as well as a chess player, as well as tennis player, as well as engineering. So that means he is diverting his focus, right? His focus is not engineering, right? So in that case, because if that boy will come to with your boy, he will disturb this boy, right? So this is the bifurcation only, nothing else. Because all the here concept and here concept both are same. No, I think the question is very clear, absolutely right. So you're asking good and good is not good, right? So JEE main and advanced, as Shreya sir told, you will get maybe a rank 1, rank 500, rank 1000, rank 10,000. So rank 10,000 is also enough to get into an IIT. But it will be enough to get IIT Madras? Absolutely no. To get into IIT Madras, good enough is required. So that is what the It's a self-made tailored course where students want a specific college where their aim is very high. They want a specific course. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு இப்போ நான் 10th வரைக்கும் ஐஐடி மெட்ராஸ் வரணும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேணும்னா அந்த ரேங்க் கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்விடேஷன்ஸ் வந்து ஷியோர் ஷார்ட்டாக ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ இன்விடேஷன் எக்ஸ்டெண்டட் கோச்சிங் இருக்கும் உங்களுக்கு. நார்மல் இன்ஜினியரிங்லேயே கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆகலாம். பட் அந்த காலேஜ் அந்த கோர்ஸ் கிடைக்குன்னா இதில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஷியோர் ஷார்ட்டாக நம்மளுக்கு கொடுக்க முடியும். எக்ஸ்டெண்டட் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு டைமிங் இருக்கும். ஸோ பர்சனல் கேர் இருக்கும். இப்போ 12 ஹவர்ஸ் முன்னாடி 24 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு கோச்சிங் இருக்குது இன்விடேஷனில். ஸோ டீப்பாக கொடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இது 8th நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 9th 10th 11th 12 4 இயர்ஸ் கோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ 8th ஸ்டூடெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து ஐஐடியில் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் தான் அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வருஷம் நான் கோச் பண்ணிடுவோம். கண்டிப்பாக சார் நார்மல் ஆன்டேக் வந்து 5th தான் பண்ணுறோம். ஸோ கிளாஸ் ரூம் சென்டர்ஸ்க்கு வந்து இப்போதைக்கு நாங்கள் 8th 9th 10th 11th 12th சென்டர்ஸ் இருக்குது. ஆன்லைன் எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ இதுலேயே நாங்கள் வந்து மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ், ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே நாங்கள் பார்ட் ஆஃப் கரிக்குலம்னா மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ், எக்ஸாம்ஸ் எப்படி எதிர்கொள்வது எல்லாமே நாங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் கொடுக்கறனால ஸோ இந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் கொண்டு போவாங்க. ஸோ எதுக்காக ஃபவுண்டேஷன் கோச்சிங் ரொம்ப முக்கியம்னா சார் 9th 10th இன்டெப்த்தாக படிக்கும்போது ஆப்டிடியூட் படிக்கும்போது 11th 12th ஈஸியாக இருக்கும். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இல்லாமல் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இன்புட்ஸ் ரிகோபீடியா கான்செப்ட்ஸில் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் மூலமாக எக்யூப்டாக ஈஸியாக புரிய வச்சு சொல்லித்தரனால அவங்க கிளாஸ் அனுபவிச்சு படிக்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்கும். 11th 12th அவங்க ஈஸியாக கொண்டு போவோம். ப்ரெஷர் இல்லாமல் கொண்டு போவோம் சார் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ்லாம். Sir, for not like all institutes, here scientifically we plan the timetable. Suppose the student is coming to the center, we are not taking from morning 8 to evening 8. So only 3 hours the student will stay here. In that 3 hours also maximum 2 subjects or 3 subjects only taken. Classes will be taken. So then where is a chance to get the pressure? Yes. சார் சிலபஸ் வந்து எல்லாமே சேம் தான். என்சிஆர்டி பேட்டர்ன் வச்சு ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் நடத்துகிறாங்க, என்டிஏ நடத்துகிறாங்க. உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் லைட் மோஷன் எல்லாமே வந்து 11th படிப்பாங்க, இதை படிப்பாங்க. ஸோ சில சாப்டர்ஸ் அங்கேயும் மாறி இருக்கும் ஸ்டேட் போர்ட்டில். ஸோ ஆகாஷா கோச்சிங் வரும்போது அதெல்லாம் ட்ராப் பண்ணி எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, நீட்டுக்கும் ஜெய்க்கு அப்ரோச் பண்ணுற மோட்ல நம்ம கொண்டு போவோம். எப்படி இந்த டைம் எக்ஸாம் வந்து கொஷின் கஷ்டம் கிடையாது. ஸோ எல்லாமே பாட்னியே எலாபரேட்டாக இருந்தது. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியல பெருநாள், அதனால தான் மார்க்ஸ் கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி 2 years கோச்சிங் எடுக்கும்போது ஸோ அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் கொண்டு வரும்போது ஈஸி. சார் சிலபஸ்ங்கிறது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சிலபஸ் சாப்டர்ஸ் எல்லாமே சேம் தான். எங்கே ஸ்டேட் போர்ட் படித்தாலும் சரி, சிபிஎஸ்சி படித்தாலும் சரி. ஸோ அவங்க புரிஞ்சு படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரிகவரி கான்செப்ட் வைஸ் படிச்சுட்டு கோச்சிங் பண்ணாங்க ஈஸியாக நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும். And moreover, sir, our Tamil Nadu state syllabus is more than the NCERT syllabus. If suppose our student will prepare for our state board syllabus, surely they will perform well in the CBA, NCERT also. Surely they will get the. எங்க சார் ஸ்டேட் போர்ட் வராங்க, நல்ல மார்க் எடுக்கிறாங்க.
ஸோ ஆல் இந்தியா ரேங்க்ஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் நிறைய பேர் கிடைச்சிருக்கு. ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து அப் டு 100% ஸ்காலர்ஷிப் கிளாஸ் 8th 9th 10th வந்து ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுப்போம் சார். இப்போ எங்கள் கோர்ஸ் ஃபீஸ் டியூஷன் ஃபீஸாக ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுப்போம் அவங்க ரேங்க் படி. டாப் ரேங்க் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் தான் சார்ஜ் பண்ணுவோம், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அட்மிஷன் சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து 250 crore ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. சார் அதுக்கான அனாலிசிஸ் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில் உங்களுக்கு கொடுப்போம் உங்களுக்கு. As soon as the exam, after results announced, student will get his rank card. In that, the complete details will be ஆல் there. இந்தியா ரேங்க் What is his rank? What is his mark? What is his all India rank? What is a scholarship? Okay, complete report will be sent to the parent. ஆல் இந்தியா ரேங்க் 1க்கு வந்து கேஷ் ப்ரைஸ் அவார்ட்ஸ் இன்வைட்டஸ் 2.5 lakhs கொடுப்போம், 2 lakhs கொடுப்போம். அண்ட் 11th 12 மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வி கிவ் 80,000. 10th 11th 12 பண்ணாங்க 80,000 60,000 கேஷ் ப்ரைஸ் அவார்ட்ஸும் நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு. 2.5 கேஷ் ப்ரைஸ் அவார்ட்ஸ். Yes, top 100 students will be. இல்லை சார், இது வந்து பியூர்ல மெரிட் பேசிஸ் தான் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்போம். அவங்களோட ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணவங்க மெரிட் பேசிஸ் தான் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்போம். இதில் கிராமப்புறம் பின்தங்கிய மாணவர்கள் எக்ஸாம் எடுத்து ஃபுல் ஃப்ரீயாகவே நம்மகிட்ட படிச்சு சீட்லாம் எடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு 16 இயர்ஸாக நடத்துறதுனால ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் ஆல் ஓவர் தமிழ் பேன் இந்தியா நடக்குது சார். ஸோ கன்னியாகுமரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட், திருநெல்வேலி டவுன் சவுத் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. ஸோ ஸ்கூல்லேயே அந்த டாப்பர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக ஃபார்ம்ஸ் கொடுப்போம். அவங்க மூலமாக வந்து எங்கிட்ட போஸ்ட் ஃபுல் ஃப்ரீயாக படிச்சுட்டு நல்ல காலேஜுக்கு போயிருக்காங்க. And moreover, sir, after enrolling, the students will get practice papers also. To sample papers will be given, they will practice and they will perform well in the exam. இப்போ இந்த எக்ஸாம் ஆல் ஓவர் இந்தியா 400 சென்டர்ஸ் இருக்குது சார். தமிழ்நாடு 20 சென்டர்ஸ் இருக்குது, 21 சென்டர்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஆன்லைன் அதுவும் இல்லாமல் ஆன்லைன் கிளாஸஸும் கொடுக்குறோம். So we are given AI enabled classes for this NEET and JEE preparations. So inviters க்கு வந்து ஃபுல்லாவே AI மூலமா தான் நெக்ஸ்ட் இன்விட்டர்ஸ் கொண்டு போறோம். மெயினா இப்போ ஒரு AI enabled ஆமா சார், AI enabled வந்து AI ஆமா சார். இந்த வருஷம் இப்போ மெயினா வந்து கான்செப்ட் குண்டலின்னு ஒரு காசு கொண்டு வந்திருக்கோம் நாங்கள் AI enabled பேஸ். போன வருஷம் நீட் பேப்பர் அது இல்லாமல் 3 மார்க் டெஸ்ட் எடுத்ததை வந்து நாங்கள் எழுதி அவங்க எந்தெந்த சாப்டர்ல எது தப்பு பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி AI பேஸ் அனலைஸ் பண்ணி எங்க சாப்டர் வைஸ் அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போ கிளாஸ் 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி இங்க நம்ம என்ரோல் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் இங்க வந்து படிக்கும்போது அவங்க எங்கெங்க தப்பு பண்ணாங்க இந்த AI மூலமா வச்சு எந்தெந்த சாப்டர் வைஸ் AI மூலமா கொண்டு வந்து ரிசல்ட்ஸ் கொடுப்போம் சார். சார் AI models will last year invictus we launched and this year we are continuing. And as you asked AI, sir, Aakash as a entity. இந்த வருஷம் லாஸ்ட் இயர் வந்து இன்விட்டஸ் ஆச்சு சார். இப்போ வந்து எனேபிள் பண்ணி கிளாஸஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு இன்விட்டஸ் கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மெடிக்கலுக்கு இந்த வருஷம் 12th ரிப்பீட்டர் போடுறதுக்கு பர்சன்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எல்லா கிளாஸுக்கும் ஏவே கொடுத்துருவோம். ஏற்கனவே பண்ணியாச்சு சார், கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. No, this is two different things, sir. You are asking about AI and Invictus. These are two different things. Let me Invictus last year we launched and classes also we are running, and this year Invictus ACE, that is what the scholarship test we are conducting as a first. And AI, what you asked is a different one, right? Aakash as an entity, we have invested 1,000 rupees, 1,000 crores in the AI, and we have made AI and ML lab in Delhi, right? So AI is an artificial intelligence and ML is a machine learning, right? These two are two companies. Now, recently we launched a concept only, that it was an astrology term you might have known, right? Jadagam. Jadagam. The student wrote a Jadagam. How in the exam, so this is how Jadagam will place, your based on your date of birth, what is the good and what is the bad for you, right? So this concept only we have launched this, and students are already enrolled for this. So this is completely AI-based. What will happen in that? For example, I appeared for a test, one test. In that test, there are some 200 questions out there. For example, I'll just tell you, right? Out of 200 questions, the student appeared for 100 questions as correct, and 20 questions wrong, and 80 questions students left. Now, what will happen based on this test? We will give a complete only of this, that 100 questions you appeared wrong, so you are strong in this 100 questions, this chapters, and this subject. And where 20 questions you attended, which is wrong, why it is wrong. So please go through it. This concept you are not enough. You have to read again. And rest of these 80 questions, we will give 5 questions as a practice questions that you go and do each question 5 questions as a practice. You strengthen yourself, and then again you appear for the next test. So this is what happens in the AI. So in Invictus or in ANTHE, once a student is enrolling with us in medical or engineering, AI will come in. So AI is a different one. So once you join, you start the course with us, then AI will come. So
ANTHE is not the A or invictus A is not the A. And based on that, we'll give strategy also, how to improvise, based on AI report. Sir, that is out of. Now we are a coaching industry, sir. It's Guru Shishya thing only, where we coach and we teach them. Sir, we help this AI tool as a helping for students to analyze their thing. For without teacher, No, nothing without will happen. here nothing will happen. Impact in coaching industry will not happen. So இது வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து ஹெல்ப் ஆகும். இங்க உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்லைன் மெத்தீரியல்ஸ் நிறைய பட் ஆஃப்லைன் பிக் அண்ட் மோட்டர் ஸ்ட்ராங்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் வேர் ஃபேக்கல்டி இஸ் டீச்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் லேர்னிங் which have good results. ஸோ எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் 3 to 5 years கோவிட்ல வந்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஏ மூலமா என்ன இருந்தாலும் பட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி எடுத்து கோச்சிங் எடுத்தால் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்சர்வேஷன் ஈஸியாக இருந்தது. ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் ஒன்லி டிஜிட்டல் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் அண்ட் மோட்டர் ஆஃப்லைன் கம்பெனி வில் ஸ்ட்ராங் அண்ட் திஸ் வில் ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் their knowledge and level. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். No, AI will not replace the teacher. The AI will definitely efficient the process of learning. So every institute or every curriculum pedagogy is very important, which we develop. That cannot be replaced by AI. AI will always support what we teach and how we get the questions or practice or anything, right? So as a teacher, I cannot do this kind of practice questions for each per 100 students. Now we are in Aakash, there are almost 2.5 lakh students studying, in engineering or medical, right? So for them, each test, I cannot as a teacher sit and generate 5 questions, right? So in that case, AI will definitely efficient the process of learning and improving the pedagogy in the curriculum, but cannot replace the teacher. Do you develop your own AI tools or? No, our own AI, sir. Our own AI. That is what I said in the first one, that we have invested 1,000 crores. Yeah, we invested 1,000 crores to develop it. Actually, we should not confuse about AI and online class, right? Online class is of no use, and also impact on the students is very less. Offline is you cannot say of no use, you can say impact is less, right? But whereas offline impact is much more. Now see, if you ancient time also see Gurukuls were there and kings, kids, princess were going to Gurukul and they are doing that. That is an offline case, right? So same thing is continuing till now. And during COVID period, online part increased so much, right? So here also online is there. It is not like for an example, one student not feeling well, right? Or he is far away from the center. So online that part will encourage the online part. But offline impact will be better, and there is no confusion between AI and online, right? AI is a tool which will help offline as well as online teachings, right? And it will help the efficiency of teacher also, right? For an example, one student has solved one question, so that level question is solved. Then AI will do? He will do the next level question, right? And if he solves next level question, that is one type of helping tool you can see. We follow the government norms and everything. So we go with CBSE norms. என்ன government norms போட்டாங்களோ அது மாதிரி தான் நாங்க பண்ணுவோம். So whatever government is following, sir, any school types also as per government norms only we are doing the types and everything. Akash never deviate any government norms. We follow government norms as per the education policy and CBSE and everything. Thank you. Thank you.